ఓకే మరి. ఇవి 2 నా పాయింట్స్. జర్నలింగ్ ద ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ అండ్ హౌ మచ్ యూ హావ్ టు ఓన్ యువర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ దేర్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్. అంటే ఆబ్జెక్టివిటీ, సబ్జెక్టివిటీ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలనేది మనం గేజ్ చేసుకోవాల్సిన టైం వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి. బికాజ్ వి బీన్ విత్ సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూపిస్తారా? Yeah. It's just taking a little. జర్నలింగ్ ద ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ అంటే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈస్ మనం అనెక్డోటల్‌గా రాసుకుంటే మనకి జరిగే ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ అప్పుడు మీరు ఒక్కొక్కళ్ళు చెప్తున్నారు కదా! ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హరిణి హ్యాడ్ a problem with ముందుదక్క. ప్రణీత్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ ఇంకా ఇష్యూస్ ముందు అనుకోండి. సో మన ఇట్లా మీటింగ్‌లో ఇది దాని తర్వాత ఇదే ఉందిరా నెక్స్ట్. ఇదే శివరాణి. దిస్ ఇస్ ద వన్. యా యా. సో మనకి 2, 3 విషయాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. ఇప్పుడు మనం అనెక్డోటల్‌గా రాసుకుంటే ఎక్కడైనా రాసుకొని మనం షేర్ చేసుకుంటే వి కెన్ ఆల్వేస్ టేక్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రణీతి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి వస్తుందనుకోండి. ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ టీచర్‌కి కొద్దిగా రికార్డ్ ఉండదు. So she will understand what the child has gone through and how much they have developed and what areas they have developed and what other areas they have developed and అదొక రికార్డ్ ఉంటుంది. బికాస్ వీఆర్ నాట్ we don't have progress reports, we can have these anecdotal journals with us. అదొకటిని తర్వాత మనం ఇండివిజువల్ గా మనం డెవలప్ అయి ఉంటాం కదా. ఈ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల మనకు కూడా కొంత డెవలప్మెంట్ వచ్చి ఉంటుంది కదా. దానికి కూడా ఒక రికార్డ్ ఉంటుంది. ఐ థింక్ వీ షుడ్ ఆల్ స్టార్ట్ జర్నలింగ్. మంత్లీ ఒక జర్నల్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. వి విల్ రైట్ వన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండ్ దెన్ వి విల్ షేర్ విత్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్. సే ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ ద కిడ్స్ అనా? ఎక్స్‌పీరియన్స్ విత్ కిడ్స్ కానీ లేకపోతే ఒక పర్టిక్యులర్ క్లాస్‌లో ఏదైనా ఒకటి జరిగి ఉండొచ్చు. ఇట్ వుడ్ బి లైక్ it could be good or bad. Either ways, it will be an experience that you like feel like it is something new అని గాని అలాంటిది ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఈవెంట్ లాగా జరిగినప్పుడు ఇఫ్ వి రైట్ డౌన్ మంత్లీ వన్స్ కానీ మంత్లీ ట్వైస్ కానీ రాస్తే ఎలా ఉంటుందంటారు? షో ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ప్లీజ్. బాగుంటుంది. చేయడం అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ ఫర్ ఇట్. లేదు దీంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి ఐడియాతోనే అంటే ప్లీజ్ షేర్. యా ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇఫ్ యు ఎక్స్‌పీరియన్స్ అన్ని సార్లు అందరికి జరగకపోవచ్చు. జరగకపోవచ్చు. యా జరిగినప్పుడు యా ఐ కెన్ రైట్. యా విల్ నోట్ ఇట్ డౌన్. యా ఎప్పుడైనా జరిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ మంత్లీ వన్స్ ఒకళ్ళు రాసి మన టీమ్ తో షేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్. యా ఓకే. లెట్స్ డు దట్ దెన్. ఒక 10 minutes ఇఫ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ టైం తీసుకొని రాసుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. దీని వల్ల మనం ఏంటంటే మన స్ట్రాటజీస్ కూడా మనం రెగ్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏం స్ట్రాటజీస్ వర్క్ అవుతున్నాయి, ఏం వర్క్ అవ్వట్లేదు అనే హిస్టరీ మనకు ఉంటుంది, రికార్డ్ ఉంటుంది మనం ఏం చేసినా సరే. సో డజంట్ నెసెసరీలీ హ్యావ్ టు బి లైక్ ఇప్పుడు నేమ్ ప్లేస్ యానిమల్ థింగ్ అనేది ఆడేం కదా. హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ డిజిటల్లీ అవైలబుల్ నేను ఆ పిక్చర్ తీసుకొని పెట్టుకుంటే ఇట్స్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్, గుడ్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. అలాంటిది ఏదైనా అలాగా చేసి ఉండాలి అని అనుకునే దానికన్నా చేస్తే బాగుంటుందని నా ఫీలింగ్. సో లెట్స్ డూ దాట్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ అక్క. నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇదే ఇంతకు ముందు చూడండి. సో మనం ఎంత ఓన్ చేసుకోవచ్చు, హౌ మచ్ కెన్ వి రియలీ ఓన్ ది ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ అవర్ స్టూడెంట్స్ అనేది నాకు ఎవరైనా క్లారిటీ ఇవ్వగలుగుతారా? హౌ ఆబ్జెక్టివ్ ఆర్ హౌ సబ్జెక్టివ్ యూ క్యాన్ బి విత్ దెమ్. లక్ష్మక్క మీరు బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ మాలో మీరు చెప్పండి.
నాకు ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ అవి ఇది వచ్చేసి మనం ఒక విలేజ్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ విలేజ్ లో సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరు కరెక్ట్ గా ఉన్నారు అని అనుకునేది. సో ద థింగ్ వచ్చేసి మీకు మనకందరికి తెలుసు కదా, మనము బిగ్ ప్యాకేజెస్ అంటే ఇయర్ ప్యాకేజెస్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ చీపర్ అండ్ వి గెట్ మోర్ డేటా ఆన్ దట్. ఇండియాలో ఉండే సో ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరు అనేది లిటరలీ ఐ థింక్ 250 రూపీస్ పర్ మంత్ కి 2 GB పర్ డే వస్తుంది. కానీ ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఆ పర్టికులర్ విలేజ్ లో బాగున్నారు అనేది ఒకటి మనం కనుక్కుంటే వీ కెన్ ఎంకరేజ్ దట్ థింగ్. సో నా సైన్స్ నేను పోతే వర్క్ నేను చేయగలను. ఆ థాట్ వచ్చింది అక్క. యాక్చువల్లీ మనం హరిని ఇప్పుడు టాపిక్ దివ్య ఉన్నాం ఇప్పుడు మనీషా, బట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు దట్ అక్క. ఆ పాయింట్ ని తీసుకెళ్దాం ముందుకి, ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. బట్ అది కూడా మనీ క్వశ్చన్ వాస్ మన మనీషా క్వశ్చన్ వాస్ అంటే షీ వాంటెడ్ కదా పాయింట్స్. యా సరే ప్రవీణ్, థ్యాంక్ యూ. ఏం మన స్టూడెంట్ సో ద క్వశ్చన్ వాస్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ ని మనం ఎంత ఓన్ చేసుకోవచ్చు, కిడ్స్ ని మనం బానే ఓన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎలాబరేట్ చేస్తావా? ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ కుడ్. నేను చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు జరిగింది నేను చెప్తాను. ఎక్స్పీరియన్సెస్ నాకు జరిగింది నేను చెప్తాను. నాకు ఒక స్టూడెంట్ బయటకు వెళ్ళి కాలేజ్ గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి ఆ కంపెనీలో he showed lot of initiative and he got promoted and then he became a vice president in the company in a very short while. I think, can I own that experience now? Can I say I influence that development in him? Surely. So some portion of you is there always. You have to. అలాగే ఏదైనా ఒక బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగితే డూ ఐ హ్యావ్ టు ఓన్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ దట్? యాక్చువల్లీ 2 things. సర్టన్ కండిషన్స్ మన చేతిలో ఉంటాయి. నేను నీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో నా మెయిడ్ వాళ్ళ అమ్మాయిల్ని నేను చదివించి నర్సింగ్ ట్రైనింగ్ పంపించి హాస్పిటల్లో ట్రైనింగ్ పంపిస్తే నైట్ షిఫ్ట్స్ వేస్తున్నాయి పోరు అని చెప్తే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు పుష్. వాళ్ళు వెళ్ళరు బేసిక్ గా, ఇంట్లో పని అవ్వట్లేదు అది ఇది అని చెప్పి. అక్కడ మనం పుష్ చేసి వాళ్ళు మంచిగా ఇది అయిపోయాక వాళ్ళు తీసుకుంటారు క్రెడిట్ మేము చేయించామని. మనము పర్టికులర్ చైల్డ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఎంతవరకు మనము ఇది చేయగలము. ఇట్ ఈస్ క్రెడిట్ నువ్వు తీసుకోవడము తీసుకోపోవడం అది నీ మళ్ళీ అది నీ థాట్. ఇట్ మేక్స్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ, టేక్ ఇట్. దేర్ ఈస్ నో రాంగ్. ఎవరికి నష్టం లేదుగా. కాదు, అక్కడ మనం ఆబ్జెక్టివ్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఒకవేళ మెయింటైన్ చేయాలంటే హౌ డు వి గేజ్ దిస్ సబ్జెక్టివిటీ థింగ్? నువ్వు ఎఫర్ట్ పెట్టావే పర్టికులర్ స్టూడెంట్ మీద, అది రిజల్ట్ వచ్చింది, నువ్వు దానిలో తీసుకొని ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ లిటరల్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ దట్. అండ్ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ లో నేను ఒకళ్ళ మీద పెట్టలేదు. there were 7 students in that class. నేను ఎలా ఒకళ్ళ దానికి నేను ఎలా క్రెడిట్ తీసుకోవాలి? ఇస్ ఇట్ ఫెయిర్? ఎలా అసలు ఇది పర్సనల్ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి లెవెల్లో ఉంది. లేదు, ఎవరి స్టూడెంట్ డిఫరెంట్ కదా మనీషా, అందరికీ ఒకటే. స్టూడెంట్ డిఫరెంట్, టీచర్ కూడా డిఫరెంట్. రోజు ఐ అగ్రీ దట్ వెరీ డిఫరెంట్. కానీ మనం సబ్జెక్టివిటీ నేను నీకు చెప్పేది ఏంటంటే, నువ్వు నెక్స్ట్ ఇదిలో సో అవుట్ ఆఫ్ 70 స్టూడెంట్ దిస్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఈస్ లైక్ దట్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద క్వాలిటీస్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ టు అచీవ్ హిస్ గోల్. సో యూ క్యాన్ ఆల్సో inculcate or incorporate all that habits, the things in you. You can give examples. నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అయితే నేను ఐ ఆల్వేస్ యూస్ దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. అదే నేను చెప్పేది. దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. అంతవరకు ఐ హావ్ ఓన్డ్ ఇట్. కానీ ఆ సబ్జెక్టివిటీ అనేది ఆబ్జెక్టివిటీ అనేది ఎంతవరకు ఎవరు ఎంత ఇవ్వగలుగుతారు? తర్వాత ఏమో ఈ సబ్జెక్టివిటీ వచ్చేసరికి మన ఎమోషన్స్, మన ఫీలింగ్స్ ఏంటి, ఎలాగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం అవన్నీ కొంచెం మాకు చెప్పండి. మీరు లక్ష్మి కూడా చేయలేరు, శ్రీలక్ష్మి.
Lakshmi hand raised. Lakshmi hand raised. Lakshmi నువ్వు చెప్పు, మీరు తర్వాత ఒక్కొక్కరు చెప్పండి, నేను ఐ వాంట్ టు లిసన్. మనం ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి, ఎవరన్నా ఒక పిల్లలు ఫెయిల్ అయితే మన రియాక్షన్ ఏంటి అని. Okay, Nisha, if anybody is dropping off, let's tell our gratitude and drop off. We're reaching that point, Kavat, in general, but Lakshmi, continue. మనం ఫస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఎవరన్నా ఫెయిల్యూర్స్ మన బ్యాచ్ లో కానీ మనం వర్క్ చేస్తున్న ఒక ప్లేస్ లో, ఆ ఫెయిల్యూర్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, ఈవెన్ అయితే ఒక డెత్ తీసుకుంటే మన రియాక్షన్. మనిషా మీరు మాట్లాడుతున్నారా? మ్యూట్ లో. ఓకే. అప్పుడు మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాము అనే దాని మీద, ఏదన్నా విన్ అయినప్పుడు పాజిటివ్ గా జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది ఆధారపడుతుంది. ఇప్పుడు ఏదన్నా అన్ఈవెంట్ఫుల్ థింగ్ అయినప్పుడు మనం దాన్ని కూడా కామ్ గా తీసుకుంటున్నాము ఆర్ ఏడుస్తున్నాము, ఈ రెండు రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు హ్యాపీనెస్ ని కూడా అలాగే తీసుకోవాలి. ఫెయిల్యూర్ ని యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు సక్సెస్ ని తీసుకోవాలి. ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ నాది కాదు అనుకున్నప్పుడు సక్సెస్ కూడా నాది కాదు అనుకోవాలి. రెండు సైడ్ బై సైడ్ వెళ్ళాలి. ఒకటి మాత్రమే ఓన్ చేసుకుంటాను, ఒకటి ఓన్ చేసుకోను అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఒకవేళ ఫెయిల్యూర్ నుంచి లెసన్స్ నేర్చుకుంటుంటే మంచిదే. దానికి ఏడుస్తా కూర్చొని మనం దాని మీద టైం వేస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సక్సెస్ ని కూడా తీసుకోకూడదు. ఏదన్నా మంచి జరిగినప్పుడు పైన ఏడుస్తా కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు. డిపెండ్స్ కదా శివరంజని. ఇప్పుడు మన చేతిలో మనం అవసరం లేదు అనుకుంటున్నా అంటే ఎవరన్నా ఒక ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్న ఒక పేషెంట్, this is only a way forward కదా, way forward. How do we take it forward అనేది ఇప్పటి వరకు జరిగినవి, that's a different thing. But obviously we all know, మనం ఇది మాట్లాడుకునేవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినవి. we are reinforcing each other's thoughts and also we are learning through each other and motivating each other అని కూడా అనుకోవచ్చేమో. But it's just inherently ఇవన్నీ ఉండేవే, we just have to bring them out. But yeah, basically ఆ టైంలో ఏడుస్తాం కానీ, but we all know that we can just keep crying, and this team approach, when we are there for each other, then it's easier to come out. So definitely we know failure is the stepping stone for success. దాని నుంచి ఏం అయి ఉండేది నేర్చుకొని మూవ్ ఆన్ అయిపోతుంటే, ఈవెన్ సక్సెస్ అయిన స్టూడెంట్ చూసి ఓకే మనం ఏం చేసాం కాబట్టి ఈ అబ్బాయి అమ్మాయి సక్సెస్ అయ్యారు అనేది నేర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి అంతే. Yeah, I think that's a good point actually. Mana role, what is that role that made a difference, and we can reinforce and regroup that. Thank you, Ka. మనమైతే అందరికి ఒకటే చెప్పింటాము కదా, మనీషా చెప్పేదేమో అందరికి ఈక్వల్ గానే చెప్తాం, బట్ వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు అనేది ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు పాజిటివ్ గా గుర్తించి తీసుకుంటే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు. ఇఫ్ దే డోంట్ టేక్ అంటే అది దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది అంతే, వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారన్న దాన్ని బట్టే. బట్ మనం చెప్పేదంటూ ఎవరికి చెప్పినా ఈక్వల్ గానే చెప్తాం. ఐ మీన్ ఫర్ కిడ్స్ చెప్పేది అది. That is so true. That is so true, Roja. నేను ఆ పర్స్పెక్టివ్ అసలు ఐ కుడెంట్ ఈవెన్ థింక్, అలా ఆలోచించలేదు. బట్ దట్స్ సో, బికాస్ we have this example, alcoholic father and 2 sons, based on their perspective, వాళ్ళు ఎలా అవగాహన తీసుకోగలరో పిల్లలు కూడా అంతే. So but what was the point that you wanted to relay, Manisha? ఎంత ఆబ్జెక్టివ్ గా ఉండాలి, ఎంత సబ్జెక్టివ్ గా మనం అది నా వల్లే వచ్చిందని నేను అనుకోవాలా, లేకపోతే ఏంటి? Oh, you had was this a genuine question or did you have some thoughts? This is the question akka, this is the question. మన ఆబ్జెక్టివిటీని సబ్జెక్టివిటీని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కదా. సో మనం అందరం ఎలా చేసుకుంటున్నాం అనేది తెలుసుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. I think it's good to know. Then I think we can go around. Malini, Harini, Haritaka.
నేను to share our thoughts. నా థాట్ కూడా అదే. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇద్దరు కిడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకేలాగే పెంచుతాం, కానీ వన్ విల్ బికమ్ అంటే మంచి స్టాండర్డ్స్ లో ఉంటారు, ఒక కిడ్ కొంచెం తక్కువలో ఉంటారు కదా. సో అలా అని మనం ఇద్దరికి సమానంగానే అన్ని చేస్తుంటాం, టీచింగ్ కానీ వాట్ ఎవర్ అన్ని. కానీ అది రిజల్ట్ అన్నది వాళ్ళు తీసుకునే దాన్ని బట్టి వస్తుంది. ఓకే, బట్ మనమైతే అందరికి ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు స్టూడెంట్స్ కి టీచర్ అందరూ సమానంగానే చెప్తాము. సమ్ విల్ బి ల్యాండెడ్ ఇన్ ఎ గుడ్ పొజిషన్ అండ్ సమ్ విల్ బి స్పాయిల్ ద లైఫ్స్ ఆల్సో. బట్ అట్లా అని పాజిటివ్ గా ఉన్న స్టూడెంట్ ని తీసుకొని ఓకే నేనేదో చెప్పేసాను వీళ్ళు మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు అనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ గుడ్. అండ్ ఆల్సో ద నెగటివ్, వాళ్ళు ఎప్పుడైతే లైఫ్ లో సక్సెస్ కాలేదో వాళ్ళని చూసినప్పుడు కూడా మనం బాధపడాలి. ఎందుకంటే మనం ఒకరికే చెప్పాము అయ్యో ఆ స్టూడెంట్స్ బాగున్నారు ఈ స్టూడెంట్స్ అని, రెండు మనం తీసుకోగలిగితే రోజా చెప్పినట్టు మన ఎమోషన్స్ మన కంట్రోల్లో ఉండాలి. అంటే హ్యాపీనెస్ ఉన్నప్పుడు ఓవర్ గా వెళ్ళైపోకూడదు, మనం బాధపడినప్పుడు ఏడుస్తా కూర్చోకూడదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ బ్యాలెన్స్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు బి కనెక్టెడ్ టు దట్ ఎమోషన్స్. అదర్వైజ్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్. అంటే మన అందరికీ సమానంగా చెప్పాము, ఓకే రిజల్ట్ మన చేతిలో లేదు అన్నది అనుకోవడం, దట్స్ గుడ్. నెక్స్ట్ Harini, do you want to share something? No, same. I agree with you. అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏది ఉండకూడదు ఏ రకంగాను. దెన్ I think if there are expectations, then only we will go into either negative or positive emotions or anything. So without expectation, if we like start anything or go into anything, I think the outcome won't affect us. హరితక్కమ్మ, నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ అమ్మా. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్న దగ్గరే మనకు కోపము అని వచ్చేస్తుంటాయి అన్నమాట, వాళ్ళు చేయలేనప్పుడు. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా మనం చేయగలిగే చేసే రిజల్ట్ కూడా మనం చూడగలం అనిపిస్తుంది. ఇంకా అందరూ అయిపోయినట్టున్నారు అక్క. శివరంజని ఎక్కుందా? ఓకే, ఆల్వేస్ ముందు చెప్పేస్తారు కదా అక్క, అందుకని మేము మర్చిపోతాం. లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి మీరే స్టార్ట్ చేస్తుంటారు కదా టాపిక్. బేసిక్లీ నా థాట్స్ యాక్చువల్గా ఎస్, నాకు రోజా చెప్పినప్పుడు దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ అనిపించింది. ద నెక్స్ట్ థింగ్ యాక్చువల్గా వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ ఇన్, ఆర్ రాదర్, and that is where I think, sorry, I always go to Vignanam and Virgo. That is where I think we've talked about equity, right? So మనం ఎస్ మన పిల్లలకి అందరికీ ఒకటే ఇస్తాము, కానీ I think can we bring in what's necessary for our kids? అంటే రెండిటికి ఇద్దరికి ఒకటే ఇచ్చేదానికన్నా కూడా ఎవరికి ఏమి అవసరమో అది ఇవ్వడం, అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు సక్సెస్ ని కూడా ఇట్స్ గోయింగ్ టు హెల్ప్, రైట్? సో 70 కిడ్స్ లో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి టఫ్. అందరికీ వాళ్ళకి తగ్గట్టు ప్రొవైడ్ చేయడం it's tough, but probably we have to think of strategies that would differentiate positive and mundunna kids ki venkunna kids ki madhilo unna kids ki are different, because andarlono there is potential, and that's what we are believing here, right? Kani different potential unte, different ways of understanding and different ways of handling things untayi. So equity ni can be bringing everki em kavalo veelainant varaku manam provide cheyagalama, rather than providing the same to everybody, because everybody's different, everybody's needs are different. So in terms of owning the experiences, my answer is no. ఇది లక్ష్మ చెప్పినట్టు తోపుతా ఉండొచ్చు. Basically what I want to is like recognize that is in Shivaranjani experiences, even Shivaranjani kuda it's happening, right? So can I own the experiences? I do not want to own any of the experiences personally. Shivaranjani experience ante personal, like even beyond and in general students the relation kapoina kuda even outside, yes, we need to enjoy every experience and feel every experience and experience the experience,
but not carry it. It's done in the moment. As soon as it's done, it's moment done. It's time to move on to the next moment, and then like with the previous moments to carry on, we can never live in that moment. And primarily I want to be in that moment, nowhere close, but ఆ మూమెంట్ ని ఫుల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే నేను ఇంకా ఏ మూమెంట్ లోనూ ఉండకూడదు. సో దోస్ ఆర్ మై థాట్స్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? సత్య మాట్లాడతారా? సత్యానేనా ఇది? లేదు సత్య, ఐ థింక్ సత్య కూడా డ్రాప్ అయింది అనుకుంటా. శ్రీలక్ష్మి హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు ఇందాక. శ్రీలక్ష్మి హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ఇందాక. అన్మ్యూట్ చేయలేకపోయాను కొంచెం అండి. అదే సేమ్ అండి. ఇప్పుడు ఒక మ్యాథ్స్ లో హెల్ప్ కావాలి, ఒకరికి తెలుగులో హెల్ప్ కావాలి, ఒకరికి ఇంగ్లీష్ లో హెల్ప్ కావాలి. సో అక్కడ అందరికి ఒకేలా చెప్పట్లేదు కదా. చెప్పినా కూడా ఒక్కొక్కరికి స్పెషల్ గా ఫెయిల్యూర్ ని నేను తీసుకుంటానంటేనే సక్సెస్. అది తీసుకోనంటే ఇది తీసుకోకూడదు. నేనైతే స్ట్రాంగ్ గా అది బిలీవ్ చేస్తాను. తీసుకుంటే అన్ని తీసుకోవాలి, లేకపోతే అన్ని వదిలేయాలి. అది నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. రెండింటిలోనూ ఇంపార్టెంట్. మహాభారతంలో కూడా చెప్పారు కదా, అందుకే యుద్ధం జరిగింది కదా. కృష్ణుడు ఇద్దరికి చెప్పాడు. చెప్పడానికి యాక్చువల్లీ దుర్యోధనుడికి చెప్పడానికి వెళ్ళాడంట ఇచ్చేయమని. నేను ఏం చెప్పినా అన్నాడంట, కానీ మాట విన్నాడు అంతే. ఓకే, ఐ థింక్ నేను కూడా ఐ షుడ్ స్టార్ట్. రోజా, మనం అది ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ స్లైడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ టైం చేద్దామా? సరే సరే అండి. ఓకే, యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఇవన్నీ కవర్ చేసింటాం మోస్ట్ పాయింట్స్, సేమ్ అవే కూడా. అండ్ అది రీఇన్ఫోర్సర్ లాగా జస్ట్ టు రీఇన్ఫోర్స్ అంతే. ఇవే పాయింట్స్ దాంట్లో మనం ఒక్కొక్క స్లైడ్ లో పెట్టాం అంతే. But basically those are the key attributes we want to fall back to or continuous మన డైలీ సెషన్స్ లో మనం కంటిన్యూ అట్లా అంతే. Shall we move on to gratitude then? Manisha, any final thoughts you wanted to share on this? No. Now I understand how our team stands and how objective and how subjective we are, and it's good to know that most of us are on the same boat. So it helps the team, I think.